Mimi naitwa Lilian Sioi, mama county wa Trans Nzoia, na mimi ningependa tu kukashifu lile shirika la haki ya kibinadamu, kwa sababu tumewaona sana wakitetea haki za wachache wakiwacha haki za wengine. Na leo tu nataka niwaulize swali, haki ya wanabiashara ipo wapi? Kwa sababu hii si mara ya kwanza wameporwa mali yao wakati ambapo tuko na maandamano, na hakuna fidia ile ambayo wanapewa baada ya kama zile demonstrations zimefanywa jana. Haki yao ipo wapi? Nimesikia pia makanisa yakitetea hii mambo ya demonstration wakisema iwe peaceful. Lakini tangu tuwe na demonstration kwa historia ya Kenya, sijawahi ona demonstration ambayo imekuwa peaceful hata moja. Ni lazima tu wakora watateka advantage na wale wezi wataingia kwa maduka za watu na wavunje. Na kwa mara nyingi tunapata maduka nyingi zimefungwa. Kama jana ungetembea hapa town, maduka nyingi sana zilikuwa zimefungwa. Hiyo ni uchumi wetu tunaharibu. Hiyo ni biashara za watu tumelalisha. Hawa ni wazazi ambao wanategemea hizo biashara, jana wamefunga. Haki yao iko wapi katika hii nchi yetu? Haki ya polisi iko wapi? Polisi wameumia, hakuna mtu yote wa kuwatetea. Hawana any union ambayo inatetea polisi. Hii nchi tunaelekea wapi ikiwa kila mtu atakuwa mtetezi ya wahalifu? Sasa hivi arrest zote kwa hii nchi yetu ya Kenya inaitwa abduction. Mtu anafanya makosa, akishikwa na polisi inawekwa kila mahali ya kuwa mtu amekuwa abducted. Ili hali kuna makosa ile ambayo amefanya na ameshikwa kihalali. Polisi sometimes wakati wameenda ku arrest wanapata danger. Their lives is put in danger. Who is taking care of these police officers? Na ndio sababu tunaona ni kama hii nchi inaenda ikiharibika. Na hatutakubali kama viongozi kupoteza nchi yetu. Na ningewaomba nyinyi kama wananchi, tusikuwe tunatetea uhalifu tu. Wacha tuone uzuri wa hii maandamano ni ipi. Kama tunasema kaa jana walikuwa na commemorate dates zile ambazo zilifanyika last year. Tumekuwa na vifo nyingi zile ambazo zimefanyika. Haswa kama 2007, 2008. Ni makovu ambayo hatungetaka kukumbuka hata kidogo. Watu waliwawa more than 1,600. Tungesema every time maovu yamefanyika, tukue tunafanya commemoration. Sisi kama nchi tutawahi fanya kazi lini? Vijana wetu Gen Z wamesema kazi ndio shida. Ajira ndio shida. Hii serikali ya William, niseme kama ile ya last time, the last government, internship walikuwa wanaandika 10,000. This government ime increase the number. Walimu wameandikwa. Tumekuwa na job creation kwa through Nyota, ile ambayo imepea youth opportunity. Labda hatujaweza kufikia kila mmoja, lakini kila serikali ipewe wakati one step at a time. Tumeanza na hii, next time tutafanya ingine, na mimi ningependa tu kuomba rais aweze kupewa time ili aweze kufanya kazi. The more tunafanya demonstration, the more tunaharibu nchi yetu. Kama sasa vitu zile ambazo zimeharibiwa huku, nimeona mawe zimetolewa, barabara zimeharibika. Hiyo ni pesa ambayo tungekuwa tumeallocate kufanya vitu vingine vipya kwa budget ijayo, lakini sasa ni kama tunarudi reverse. Tuweze ku repair zile vitu zile ambazo ziliharibiwa. Kwa hivyo nataka kuwaomba haswa hii shirika la human rights, ni kama hamtetei haki ya kila mwanadamu, mko na specific people wale ambao mnatetea, na hatutakubali. Itabidi either mtetee rights za Wakenya wote, wanadamu wote, ama mubadilishe jina ya utetezi wenu, kwa sababu ni kama si utetezi wa haki za kibinadamu anymore. Asante. Anataka niseme kama kiongozi na pia kama mjumbe kwamba ile kitu tunaomba Kenya hii ni amani. We want peace in our country. We want our country to remain cohesive. We want our nation to move forward. Mambo yenye yalifanyika jana ni mambo yenye inaweza funja nchi yetu. Inaweza fanya nchi yetu iende kwa barabara nyingine. Kwa hivyo kama viongozi tungependa kusema ya kwamba we understand the challenges that we have as a country. And it is in every country, not even Kenya alone. And it is everywhere. We understand those challenges, but there are methods and routes that people normally use to solve those challenges.
not the route that we saw yesterday. So mimi mwenyewe tu ningependa kusema ya kwamba tunataka amani Kenya hii. Tunataka kuendelea vizuri mwaka wa 27 tuende election. Kama kuna mahali yenye labda inavaa kurekebishwa, hiyo ingojee mpaka election time ndio turekebishe. And this is not the first time maybe tukuwe na hii shida. Tulikuwa na hii shida 92, but you see it was because of the dictatorship at that time, kwamba tulikuwa nataka kubadilisha katiba, and that was what came to the change of section 2A. That one was understandable. In 2007 also there was a problem, and that is why it led to the change of the constitution. But today we are not understanding why exactly people are trying to break this country. And yet we have an election that we can express our views, we can express our displeasure. The election is coming in 27. So in the meantime, let us make this country cohesive. Let us live our country as a cohesive country. Even now sometimes, kama mimi binafsi, sometimes ninakuwa na shida na labda polisi, but you see when IPOA took over to investigate, we are waiting for the results. Na wamepeleka watu kotini, na hiyo ndio tunataka. Watu wapelekwe kotini, maneno isuluhishwe huko, sio kusuluhisha kwa street, kuvunja mali ya watu, kuharibu nchi na kuifanya nchi yetu putting our country in the brink of collapse. Yangu mimi tu ni kusema tungojee matokeo ya kotini kwa mambo zingine. Mambo zingine tungojee election ikuja 27. We do an election, then the people of this country can determine what they want. Lakini kujaribu kuvunja serikali hapa katikati, I think that one is trying to use unconstitutional means to achieve political ends. And I think that one is hard to achieve. So mimi nataka tu niseme, let our country remain at peace, let us have peace, and let us use the constitutional means to achieve whatever we want to achieve. Thank you. Thank you very much. I just want to speak and address parents, and especially parents of Gen Zs. I'm a millennial and a parent of a Gen Z. And to tell our children what they're doing is right. It is within the Constitution. Article 37 of the Constitution allows for demonstrations and picketing. But also the same Constitution does say that you have a right for as long as it does not affect the next person. And therefore the people who are inciting and misleading our children and allowing them to do the wrong thing, I really want to demolish these people. Yesterday we saw a sudden stringent and flooding of people coming from the direction of Thika Road. And I want to believe that was not, that was organized. It did not come from different people. You remember very well last year when the former deputy president, when he was telling Kenyans that you do not expect to go to the streets to demonstrate and then the police kiss you. This person is applying double standards. He's the same person who is now inciting the young people to go to the streets. He's the same person who is inciting people to come and destroy the property of other people. And I really want to speak to our people and tell them there is nothing wrong with demonstrating. But also let's not allow ourselves to be driven into situations where we are destroying property, we are destroying police stations, we are beating up police. There was one policeman who was beaten until he was thrown into a trench. There was a lady policeman who was beaten up. Even these people have rights as well. There is nothing wrong with demonstrating, as I said, but also let's ensure that we are not infringing on the rights of other people. And finally, I also just want to say, yes, we do not always all have to have the same opinion on matters. We can have people who disagree. But also inciting young people to walk towards State House to remove the head of state. So we remove the head of state and then what? And yet we have a constitution that outlines very well what we should be able to do. State House is a protected environment. If you try to access there, we all know what is going to happen to us. And therefore, let us not mislead young people to do the things that is not right. 2027 is 2.5 years away, if not 2 years away. If you have issues with the current administration, you have a right to your vote and your ID to make a decision when it comes to 2027. Until then,
Kindly let us allow our country to be driven in the direction of unity. Let us allow there to be peace, and let us be able to do our work so that we can make a difference in this country. So that right now, people can do what is right to be done. And to those people who are inciting the young people of this country and telling them to do the wrong things, I just want to tell you, mshindwe katika jina la Yesu. Thank you.